Hello students, let us begin our maths class by discussing arithmetic progression. What I have done is I have divided the entire chapter into two parts. There will be two videos on this chapter. In this part, we will discuss only with respect to the basics of arithmetic progression, whereas summation of arithmetic progression, finding out the sum, I have discussed it in the next video. Yes, let's begin our chapter. Arithmetic progression. What is arithmetic progression? There are two definitions. The first definition being arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference between the consecutive terms is a constant. Yes, what do we mean by that? We mean that any two numbers, if we subtract from each other, it is always constant, the difference that we get. Yes, if we subtract second number minus first number, or third number minus second number, fourth number minus third number, the answer we get will always be the same. Yes, we can arrange any number of terms, any number of numbers in a line. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Another way of defining arithmetic progression, it is a sequence of number in which each term is obtained by adding a fixed number which we define as d to the preceding number. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿ is nothing but common difference. Yes, let us take example and try to understand this. See, first I have taken a very simple example. These are just years: 2001, 2002, 2003, 2004. Yes, every year the number is progresses by 1. That is, common difference is 1. Yes, it's very simple. How do we obtain our birthday? For a person who is born in 2003, he will calculate his birthday by adding 1 to each year till he reaches 2020 and find out how much is his age or her age. Yes, so if we are born in 2003, we'll go counting 2004, 2005, 2006, likewise until we reach 2020, and then we'll decide this person is 17 years old. Correct? So that's an example of daily use of arithmetic progression. Let's take another example. Second sequence. We are calling it sequence because we don't know if it is arithmetic progression. Let's see the sequence. 3, 11, 19, 27, 35. Yes, when we check the sequence, second number minus first number, 3 minus 11 minus 3, 8. Third number minus second number, 19 minus 11, 8. 27 minus 19, 8. 35 minus 27, 8. So every time we get the next number by adding 8 to the previous number, or if we subtract previous number from next number, we always get the same value, that is 8. Some examples, some illustrations. In the first diagram, you'll see, count the number of triangles in each row. Prati one row alli triangles count ಮಾಡಿ. First row, 1 triangle, dark green. Second row, there are 3 triangles, 2 dark green, 1 light green. Yes, third row, 5 triangles. Fourth row, 7 triangles. Fifth row, 9 triangles. So every time in the next row, number of triangles increase by 2. Take another example. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 3 ಚಿಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14. ಸೊ 3 ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore it is a arithmetic progression. Count the number of squares. In the first part there is 1 square. Second, there are 4 squares, so we are adding 3. In third, there are 7 squares. Once again we added 3. In fourth, there are 10 squares. Once again we added 3. Yes, so each time number progresses by 3. Look at this. If we forget about the central block, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ
figure which are hexagons. Count the remaining hexagons. In the first pattern there are 6 hexagons. Second pattern there are 12 hexagons, ಅಂದರೆ extra 6 ಬಂತು. 6 plus 6 12 ಆಯಿತು. Third pattern there are 18 hexagons. 6 plus 6 ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 12 plus 6 18 ಆಯಿತು. Yes, here there is 1 triangle, 4 triangle, 7 triangle, 1 football, 3 football, 5 football, 7 football. So these are all common examples for arithmetic progression. So let us take this illustration and try to understand this. In the picture above we can see the numbers keeps increasing by 3. We've already discussed this. Sequence ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? 2 plus 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ 5 plus 3 ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, you have to add it in your mind. 5 plus 3 is 8, 8 plus 3 is 11, 11 plus 3 is 14. So that is how we get the sequence. The same thing we can write another way. Yes, nodi, once again you have to solve the bracket in your mind. First number is 2 base. Yes, second 2 plus 1 into 3. So first multiplication ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, first multiplication ಮಾಡಬೇಕು. 3 ones are 3, 3 plus 2 5. ಸಿಗ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, 2 3s are 6, 6 plus 2 8. Did we get the third number? Likewise it goes on. What you will see over here is we have kept first number constant. 2 ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಮತ್ತು ಡಿ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, 3 ones are, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಆ 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. 3 ones are, 3 2s are, 3 3s are, 3 4s are. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, 2 5 8 11 14. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. How do we derive general formula? Now if we represent the first term by a and common difference by d, then based on this information, using this information we can derive general formula. From the previous slide we can derive the example taken in previous slide, we'll use again and we'll derive general formula. So previous slide the example last ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು? Remember, first term is a and the last and common difference is d. Yes, 2 plus 1 into 3, 2 plus 2 into 3, 2 plus 3 into 3, 2 plus 4 into 3. Next ಏನು ಬರ್ಬೋದು? 2 plus 5 into 3. Next 2 plus 6 into 3. 2 plus ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಇಂಟು ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. 1 into d, 2 into d, 3 into d, 4 into d. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 0 into d, 0 into d 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 0 plus 2 2. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸತಿ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. 1 2 3 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ. ಡಿ ನಂಬರು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಟು 3 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 2 3 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ is 2 and keeps increasing by 3, that is d is equal to 3. Yes, so general formula can be written as a, 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಬರಿತೀವಿ ಮತ್ತು 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ d ಬರಿತೀವಿ. a plus d, d ಅಂದರೆ 1 into d, ಕರೆಕ್ಟ್? a plus 2d, that means 2 into d. a plus 3d, 3 into d. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. 2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ d ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ 2 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ 1 2 3 4 ಇಂಟು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಎ ಪಿನ ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? a1 a2 a3 a4 ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟಿಲ್ an. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫನೈಟ್ ಎ ಪಿ. ಇನ್ಫನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d goes on.
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಏಕೆಂದರೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಡಿ. ಎಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ 5000 BC, 4000 BC, 2000 BC, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಆ ಎ ಪಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಏಜ್, ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. You can copy down these two tables and you can understand it. Yes, here in A I have written as 3 and D I have written as 4. Yes, so A and which is 3 and 4 remains the constant. Look at the third column. A plus 4 into 0. A plus, that is 3 plus 4 into 0. 3 plus 4 into 1. 3 plus 4 into 2. 3 ಮತ್ತು 4 ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 1 - 1 ಇಂಟು 0 ಸಿಕ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 2 - 1 ಇಂಟು 1 ಸಿಕ್ತು. ಥರ್ಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 3 - 1 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಡಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 5 - 1 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ 100 - 1 99 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿನ. ಎಸ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 50th ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ 49 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ 49 ಇಂಟು ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. Now some of the common definition with examples. What is first term? Simply ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 3. therefore a is equal to 3. a is how we represent first term. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕೆಲವು ಸತಿ A1 ಅಂತಲೂ ಬರಿತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರೀ A ಅಂತಲೂ ಬರಿತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಬೈ A and A1. Common difference. What is common difference? When we subtract second term with first term or third term with second term. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್. ಎಸ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸೇಮ್. 7 - 3 4. 11 - 7 4. Correct? Now common difference can be positive, it can be negative, or it can be 0. In the example above, the difference between any two number is 4. Therefore D is equal to 4. So it goes A2 minus A1, 7 minus 3 4. A3 minus A2, I have written it wrong over here. It should be A3 minus A2, 11 minus 7 4. A4 minus A3, 15 minus 11 4. Please write it correctly. Second, it should be A3 minus A2, not A2 minus A3. So the difference always remains the same, therefore it is called common difference. Let's take another example and try to understand this. Look at this sequence. 4, we add 3 to get 7. 7 plus 3 10. 10 plus 3 13, and 13 plus 3 16. So the number that we are adding is always the same. Ulta hodre navu 16 minus 13 3, 13 minus 10 3, 7 minus 10 minus 7 3, 7 minus 4 3. Always the difference is same. Adike common difference. The sequence is 4 7 10 13 16, keeps on increasing by 3. Difference is 3, therefore, and it is common in all the cases, therefore it is called common difference. Okay, how do we prove that a sequence? I told you, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ 4-5 ನಂಬರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 1 3 4 8 9, 1 3 4 8 9. ಎಸ್, ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ನೋ, there is a rule. To prove that any sequence is an AP,
we must do is show that common difference remains the same. That is, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, and a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, which is equal to a5 minus a4. ಯಾವಾಗಲೂ common difference same ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. Let's take an example to understand this. Let's take an AP 11, 17, 23, 29, 35. a2 minus a1 is 17 minus 11, 6. a3 minus a2, 23 minus 17, 6. a4 minus a3, 29 minus 23, 6. a5 minus a4, 35 minus 29, 6. Yes, in all the cases you see common difference is 6. One more thing, always second term minus first term. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, don't try to subtract bigger number minus smaller number. No, always second number minus first number to get D. Anyhow, the common difference in all the cases is the same. Therefore, the sequence that we have, that is 11, 17, 23, 29 and 35, it is a AP. This sequence is an AP. Yes. Let's look at another example. Another sequence 8, 13, 19, 24 and 32. a2 minus a1 is 5. a3 minus a2 6. a4 minus a3 again 5. But a5 minus a4 is 8. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಸತಿ 5 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸತಿ 5 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತಿ 6 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತಿ 8 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Therefore we say it is not an AP. This sequence is not an AP. So AP ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ the common difference must be same. Understood? Okay, deriving formula for nth term. nth term ಅಂದರೆ AP ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ, ಸಪೋಸ್ AP ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಎಸ್ 3, 7, 11, 15. Now I'll ask you to find 15th term. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಅದನ್ನೇ nth term ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. an ಅಂದರೆ ಏನು? nth term. a1 ಅಂದರೆ first term. d is common difference. What is n? n is the term position. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 15th term ಅಂದರೆ n is 15. a ಅನ್ನ a15 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ a1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ a2. ಅದೇ ಥರ 15th term will be a15. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? 15. ಅದಕ್ಕೆ n is equal to 15 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, this is the formula for calculating nth term. Its derivation we have already discussed in the table. Once again I'll show the table. Okay, look at this table. Yes, from this table we can find out the general formula. Based on the position of the number we can find formula for it. For example, if there is first term, we do a plus 1 minus 1 into d. Second term, a plus 2 minus 1 into d. And that means whichever position the number is at, we'll subtract 1 from that position. If it is third term, position is 3, so 3 minus 1 into d, a plus 2d. Fourth term, 4 minus 1 into d, a plus 3d. Fifth term, 5 minus 1 into d, a plus 4d. 10th term, 10 minus 1 into d, a plus 9d. 100th term, 100 minus 1 into d, a plus 99d. Yes, so from position we'll subtract 1. Same way, if it is nth term, we'll do n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ 1 minus 1, ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ 5 minus 1, 10th ಪೊಸಿಷನ್ 10 minus 1, 100th ಪೊಸಿಷನ್ 100 minus 1. ಅದೇ ಥರ nth ಪೊಸಿಷನ್ n minus 1 ಇಂಟು ಡಿ ಮತ್ತು a ಪ್ಲಸ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, a plus n minus 1 into d. Yes, n is the position. Now problems based on an. Yes, now these problems can be different. They can ask based on the same formula. They can ask you to calculate a, an, n or d. Let's go through each problem one by one. The problem given to us is we have to find the 18th term of the given AP. Find the 18th term of the given AP. Yes, so
18th is the position of the term, therefore n will be 18. From the AP, if you look at AP, you know the first term is 2. How to calculate D? Let's write down whatever given is there, whatever we can already deduce from the information which is supplied to us. We'll write it down first. A is equal to 2 because first term is 2. D is equal to A2 minus A1, 6 minus 2, that is 4. Yes, n is equal to 18 because position is 18. Now let us apply the formula. An is equal to A1 plus n minus 1 into D. In this formula, instead of writing A1, you can just write A. That is valid. Yes, substitute the values. A is 2, n is 18, and D is 4. Yes, after substituting the value, solve it stepwise in the correct method, or in correct order rather. Yes, so first we have to solve the bracket. 18 minus 1 is 17. So what do we get now? 2 plus 17 into 4. Yes, next we have to do the multiplication. 17 fours are 68. So 2 plus 68. Next addition, 70. So 18th term of this given AP will be 70. This is our final answer. Okay, this is the problem to find A. Yes, now what they have given us, there are 23 terms in an AP. That means total position is 23. N is equal to 23, and the number at 23rd position, at that position, first number ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆದು ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. 23rd position ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ? 159. D is 7. We'll write down whatever we know and we have to find A. We'll apply the formula, substitute the values. Once again, first we have to solve the bracket. 23 minus 1, 22. 22 into 7, 154. 154 is plus. When it is transferred on the RHS, it will become minus. 154 ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ, RHS ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 159 minus 154 is equal to A. A is equal to 5. Correct? Yes. Next term. Next question is to find D. The question is, in an AP of 20th term is 74, A is equal to 17, we have to find D. Yes, see the difference between this question and previous question is, in previous question they had separately mentioned there are 23 terms and 23rd term is 159. Here they have combined both the information. There are 20 terms in this AP and the 20th term is 74. Yes, so we get both position as well as value of the position. Position is n, that is equal to 20. Value of position is an, which is 74. Yes, A is equal to 17. We have to find value of D. Let us apply the formula, substitute the values. Now you see over here 17 can be transferred on the LHS. Plus 17 goes on RHS. Plus 17 goes on RHS becomes minus 17. Yes, 20 minus 1 is 19. So 74 minus 17 will be 57. 19 goes on other side. 57 divided by 19, because 19 into D multiplication itto. Multiplication goes on other side becomes division. So 57 divided by 19 will give us value D is equal to 3. Correct? Let's go to the next sum. This time we have to find n. Yes, okay, find n if nth term, they are not given position. Nth term of an AP is 183. Value of the position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. nth term ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ 183. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A is 7, D is 11. Now solution, A will write down whatever we know, apply the formula, substitute the values. Correct? Okay, when we are writing the, I have written an is equal to 187. It should actually have been 183. Please correct it. Yes, now what do? We first transfer A on the other side. First step is transferring A. Yes, so plus 7 goes on other side becomes minus 7. 183 minus 7 is 176.
Then we'll transfer the value of d into d. Multiplication goes on the other side, becomes division. So 176 divided by 11 will give us value 16. Yes, now n minus 1 is equal to 16. N is equal to 16 plus 1. Minus 1 goes on other side, becomes plus 1. So n is equal to 16 plus 1. What is the value? N is equal to 17. N is equal to 17. So 183 ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? 17th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, all right. Word problems. Yes, herein they're asking you to find out n once again, but they have phrased the problem differently. ಬೇರೆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ n ಅಂತಾನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಥರನೇ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. a is equal to 3, d is equal to 8 minus 3, that is 5. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ once again. an is equal to 78. ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್? ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್? ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ a. Plus 3 goes on other side, becomes minus 3. 78 minus 3 will be 75. Now into d goes on other side, becomes divided by d. 75 divided by 5. Yes, so n minus 1 is equal to 75 divided by 5. 75 na 5 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 15. n minus 1 is equal to 15. n is equal to 15 plus 1, that is 16. Yes, so 78 is 16th term of AP. Word problem, another one. Now this is little different type of word problem. Herein they have not given you the AP, so you don't have A, you don't have D. What you have is 11th term is 38, 16th term is 73, and we have to find 31st term. ಆದರೆ ನಮಗೆ A D ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, AP ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ 31st ಟರ್ಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 11th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 38. A11 is equal to 38. A11ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? a plus 10d. ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಪೊಸಿಷನ್ minus 1. ಎಸ್, n minus 1. ಸೊ 11 minus 1 ಎಷ್ಟು? 10. ಅದಕ್ಕೆ 10d. That is 38. That is equation 1. And a16 is equal to 73. Tirga 16 minus 1 is 15. A plus 15d is equal to 73. This is second equation. Now what do? We subtract the two equations. Equation 2 minus equation 1. Yes, we change the signs. Plus will become minus, minus will become plus. In this case all the pluses, so they will become minus. Second equation minus agbidutte. Plus a minus a will get cancelled. 15d minus 10d, 5d. 73 minus 38, 35. So therefore we get 5d is equal to 35. 5d is equal to 35. d is equal to 35 by 5, that is 7. So namge d siktu. Next, substituting d is equal to 7 in equation 2. What was equation 2? a plus 10d is equal to 38. Yes, so ಅದರಲ್ಲಿ d value ಹಾಕೋತೀವಿ. Yes, okay. a plus 10 into 7 is equal to 38. a plus 70 is equal to 38. plus 70 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ minus 70. a is equal to minus 32. So what do? Bigger number minus smaller number, and we'll use the sign of bigger number. 70 is the bigger number. It has negative sign, so we'll use minus 32. Yes, so we got a and d both. Now a31 is equal to a plus 30 into d. What is the value of a? Minus 32. What is the value of d? 7. Yes, first multiplication. Minus 32 plus 30 into 7. 30 into 7 will become 210. 210 minus 32 will give us 178. So 31st term is 178. Okay, so herein, although we did not know a or d, by using equations we found out a and d, and then we use that to find out a31. Correct? 17th term of an AP exceeds 10th term by 7. Find the common difference. All we have to do is find d. Yes, so what information we have? 17th term exceeds 10th term. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇದೆ.
yes, this term exceeds this term, yes. So how do we interpret it? ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 17th ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ A17 ಅಂದರೆ A ಪ್ಲಸ್ 16D, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್, ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ A17 ಮೈನಸ್ A10, A ಪ್ಲಸ್ 9D. A17 minus A10 is equal to 7 by 7 is equal to 7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 17th term of an AP A17 exceeds minus 10th term A10 by 7 is equal to 7. That is what we'll write down. Yes, now we know A17 is equal to A plus 16D minus A plus 9D. A10 is equal to 7. When we open the bracket, we get A plus 16D minus into plus A minus into plus 9D minus 9D is equal to 7. Plus A minus A will get cancelled. 16D minus 9D will give us 7D. 7D is equal to 7. D is equal to 7 by 7. That is equal to 1. Yes. See, you already know plus goes on other side becomes minus, multiplication goes on other side becomes division, minus number goes on other side becomes plus, division goes on other side becomes multiplication. So I'm not going to repeat it in every slide. You have to understand it by yourself what is happening. Yes. How many 3-digit number are divisible by 7? Another common type of 2-mark question. Yes. So 3-digit number ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ? First smallest 3-digit number is 100. Largest is 999. That is what you have to write first. 3-digit number ranges from 100 to 999. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ 7ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 7ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು? 105. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ 3-digit ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 7ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 994. Yes. So our series will start from 105 and will go till 994. AP ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? 105 ಪ್ಲಸ್ 7. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 7 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. 7ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ 777 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಬರೀತಿರುವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 7 14, 14 ಪ್ಲಸ್ 7 21, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿ 105 ಪ್ಲಸ್ 7 112 ಪ್ಲಸ್ 7. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟಿಲ್ 994. Now we have series, we have an. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ an. Yes, we have to find n. How many digits, how many terms are there? So we'll write down a is equal to first term 105, d is equal to 7. d is equal to 7 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ divisible by 7, divisible by 4, multiplication of 6, multiples of 6, ಇಂಥ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, divisible by or multiples of, that is only d. Yes, and an last term is 994. Apply the formula, substitute the values. Once again we follow a pattern over here, correct? ಮೂರನೇ ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ನಂಬರು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, a ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ 105 goes on other side becomes minus. Then d ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. into d goes on other side becomes divided. Yes. So 994 minus 105, 889. 889 divided by 7 will give you 127. n minus 1 is 127. n is equal to 127 plus 1, 128. Yes, we got 128 total number of terms are divisible by 3-digit numbers are divisible by 7. Next, find the 20th term from last of the given AP. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ 20th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎ ಪಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 3, 8, 13. ಇಫ್ ಯು look at it properly, yes, 5, 5, it is the AP is increasing by 5 each time. 3 plus 5, 8, 8 plus 5, 13. Yes, so D is 5. So ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಈಸಿ, what do we do, ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ AP ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ AP. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್
ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎ ಪಿಯಲ್ಲಿ 5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಎ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 253 ಇತ್ತು, ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. -5 248, -5 243, ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ವಿ ರೀಚ್ 3. ಎಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೋ. A is equal to D is equal to N is equal to, ಎಸ್, n is equal to 20 ಇರಬೇಕು. once again another mistake. Yes, substitute the values. Now D is -5, whatever we have got. Yes, D is 248 minus 253 minus 5. So we had already discussed D can be positive or negative. Substitute the values correctly and do it. Yes, so first we have to solve the bracket. 20 minus 1 is 19. 253 plus 19 into -5. 19 into -5 plus 19 into -5 plus into minus will be minus. 19 5s are 95. So 253 minus 95. An will be 158. So 20th term from last will be 158. Arithmetic mean. Yes, last part of this video, arithmetic mean. What is arithmetic mean? If 3 numbers are in AP, A, B and C, let us take an example. A, B and C, all these 3 numbers are in AP, then B is called the arithmetic mean of A and C. Yes, last year arithmetic mean ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ತಾನೆ. Yes, add all the number, divide by ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. A ಮತ್ತು C ಗೆ arithmetic mean ಅಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ, divide by 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಹೇಳೋದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ 3 ನಂಬರ್ ಎ ಪಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರು ಅದು ಇನ್ 2 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. B is equal to A plus C by 2. A, B, C are in AP. So B is equal to A plus first number plus third number divided by 2 is equal to second number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Find X if 3X and 15 are in AP. So ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್. Yes, so X is equal to 3 plus 15 by 2, 18 by 2, that is equal to 9. Yes, this is a common 1 mark question, so just work it out. Now this will be the end of the chapter. Yes, there are problems in the exercises. I'll direct you how to solve them, which problems you have to solve. Yes, daily as directed by me, solve the problems and send me the solutions. Thank you, class.